Всем здорово. Всем привет. Мы продолжаем играть. Мы остановились здесь, в Хогвартсе, в этой школе. Вот. Пойдем дальше. Что у нас сейчас по плану, Юля? Куда нам идти сейчас нужно? А, вот метки. Юля, что молчишь? Ага. Так. Да почему они запрещают туда идти? Понятно. Мне, походу, сюда нужно, в этот зал. Эйверет Клоптон. Поговорить. One moment. What's this? What is this? Someone threw a dung bomb. Let's get out of here. That wasn't quite the reaction I wanted. Oh well. Right. What did you hope would happen? I suppose I hoped it would lighten the mood. Ravenclaws can be a bit on edge the first day of class. I'm Everett, by the way. You seem downright calm next to some of these characters. And you survived a rather harrowing trip here. Так. Я с нетерпением жду начала занятий. Вообще-то я немного нервничаю. С нетерпением. Ready for classes to start. Good. Glad to hear it. Truly, there's no reason to be nervous. Most professors are firm but fair. I mean, not all of the tricks I play. Даже меня до сих пор не отчислили. Хотя мои шутки не всегда, сказал большинство, строго несправедливые. Тебе лучше будет составить свое мнение на этот счет. Но я пойду, пока не поняли, кто именно бросил на бомбу. Приятно. Мне тоже. Так. Сейчас куда мне нужно? Сейчас нужно поговорить с этим. Амит Такар или Амит Такар. Еще один ученик? Зачем? О, привет. Хочешь глянуть? Честно не хочу. А зачем? Днем мало что глядишь, что крупные звезды, такие как Сириус, Канопус. Добро пожаловать. Никогда не раньше. Лень читать, Юля. Юля, может, будешь читать, нет? Лень тоже, да? You will adore astronomy. Professor Shaw is incredibly knowledgeable. Так, наблюдать за звездами так увлекательно. Никогда не нравилось наблюдать за звездами. Увлекательно пусть будет. Давай мы будем подхалимами такими. Типа, о, я все люблю, то, что ты любишь. Ну, кому как вообще. Тебе увлекательно? Прикольно вообще. Короче, наблюдала хоть раз? Логично. А что именно там увлекательного? Просто интересно посмотреть. Вообще необъятно. Ой, сейчас с этой нужно поговорить и поподхалимничать. О, это можно ее попытаться закадыть чуть-чуть. О, великие золотые камни, как бы хотел. Что еще золотые камни? Это у меня такое выражение, я привезла этот росток. Бадьяна и немного ужасно. Бадьян удивительное растение, правда? Вроде маленькое, обладает таким, может... Да что такое? Я не успела читать. Думаю, уже понятно, что я увлекаюсь растением. Приятно познакомиться. Я Саманта. Приятно познакомиться, Саманта. Бадьян ведь используется для выздоровления. Точно, я смотрю, кое-кто решил заранее получить подучительное время. Вообще-то, это профессор Фиг сказал мне. Профессор Фиг.
Загадочный человек. Он прочитает теоретический предмет. Он так много знает, я даже не знаю. Он так много знает. Правда, много знает о различных видах магии. Ну, надеюсь, он рассказал тебе не только о рябиновом твари. Тебе ведь так приятно было пообщаться. Казалось, пофиндуйцы любят растения. А что многие ученики самостоятельно выращивают ингредиенты? Приятно было пообщаться. Удачи тебе с твоим бадьяном. Спасибо. И тебе удачи в первый день. Угу. Сейчас с кем нужно пообщаться? Сейчас побатарим со всеми. Так, ну что? А, я могу его покрутить. Классно. А разрушить я тут ничего не могу. Я понял. Пойдем туда. А здесь что у нас? Здесь какая-то статуя стоит. Мы пришли сюда. Но нужно куда-то... А, нам вниз нужно, понял. Пошли. Че еще ли? Ага. Надеюсь, вы готовы к первому дню в Хогвартсе. Я давно мечтаю об этом деле. Даже не верится, что я наконец-то здесь. Ну и все же здесь. Ну так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальная, ведь вы поступили сразу на 5-й курс. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более в конце года вам придется сдавать СОВ. СОВ это что? Экзамены по стандартам обучения волшебству. Их результаты определяют, в какой сфере вы можете. Мы долго говорили с директором и департаментом магического образования Министерства магии, предупреждали, не придумали ничего весьма необычного. Так. Держи. Что это? Книга. А, дала книгу. Фига себе! Что это такое? Это что, Библия? Это руководство для волшебников. Она будет следить за вашими успехами в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на 5-м курсе. Что? Тренируй, читаю. Это крайне полезное пособие. Советую. Спасибо, профессор. Ну, что значит? Будем следить за моими успехами в учебе. Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это работает. Идемте попробуем на практике. Идем. Мне идти за это. Училка или кто это? Сюда. Идем. Профессор Уизли. В руководстве вы найдете подсказки. Тренироваться находит некоторые заклинания и узнать больше. Так. Во время учебы такое руководство для службы очень кстати. Попробуйте наложить ревелио на эту скульптуру и узнать, что произойдет. Как надо делать? Как это делать? R2. Lumos. А, что это будет? Revelio. А. Стрит руководства. Этот бюст создан в честь факультета Когтеварн. Находится в высокой башне Когтеварна. Ладно. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Открыть руководство. Уровень 1. Ваше руководство. Так, понял. Угу.
Информация. Угу. Выйти. Понял. Пойдем дальше. Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке. Так. Ну, долго не задерживайтесь. А на учебу нам когда нужно идти? На уроки и на лекции. Что здесь? Тринадцать, 21. 13. Юля, это что такое? Головоломка, наверное. Какая? А я не умею такие разгадывать. 13. Значит, тут 1, наверное, скорее всего, да? 13, а здесь... Так, 21, 13. Там укором нарисован. Смотри, здесь что-то есть. Ладно, потом вернемся. Нам за ней нужно следовать. Это что? Люмос. А, это заклинанники у меня есть. Их там прокачивать можно. Все такое. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the есть карта castle. Хогвартса. Open it up Откройте and его и find найдите центральный central зал. hall. Будь здоров. Так. Центральный зал где? Большой зал или центральный зал? Будь здоров. В первой части карты находятся точки, интересные, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Ага, продолжите. Выберите пристройку к библиотеке. Вот эту. Так. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью R. И отправьтесь в точку с летучим пламенем. В центральном зале используя... Так, не здесь. Да, не сюда. Ага. Отправились в точку. And here we are. Quite the time saver. These Это очень stairs lead экономит directly to central время. Лестница hall. ведет прямо в центральный зал. Пошли. You can get almost anywhere in the А что это такое? castle quickly from А, central hall. нифига. Это прицел, что ли? Always something happening here. Здесь It's всегда the heart of the людно, это hive. центр Our нашего King's замка, Cross это Station, вокзал, so to speak. Кинг-Кросс. That should be all for now. На You'll этом be пока все. expected to Сегодня attend у вас both заклинания charms и and защита от defense темных against the dark искусств. arts classes today. And I'd like to be sure you get А to после, Hogsmeade as как soon можно as скорее possible отправляйтесь to replace the в supplies you lost Хогвартс, on the way here. чтобы восполнить. Спасибо, профессор. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first Впереди day. напряженный день, And you и have вам much столько to всего learn. предстоит выучить. Happily, your professors have К agreed to счастью, ваш create additional преподаватель assignments for согласится you помочь вам с outside of дополнительными class. заданиями, You'll be up to так что speed in no вы time. быстро догоните Judging всех by your сверстников. adept use of Впрочем, Revelio вы так earlier, искусно I'd say использовали Professor Fig Ревелио, succeeded in что at least базовое showing you the знание basics. профессор Фиг вам показал. He's been Да, профессор. terribly vague Он as to the весьма events preceding расплывчато your описал arrival, события перед вашим specifically приездом, about what happened особенно after случившееся that после того, как full ужасного dragon нападения attack. дракона.
My suspicion is that there's more to the Подозреваю, story than a что search вы for там the не logs просто and an искали extended вещи trip и up to в the Хогвартс castle. окольным путем отправились. We Есть. did take a bit of a detour on the На way пути here. сюда мы Ended up сделали exploring небольшой some крюк. ruins, and В итоге оказались в I shouldn't каких-то say руинах. Exploring ruins? В каких руинах? Впрочем, у одного профессора I Фига должна presume быть есть Professor Fig причина has his держать reasons for keeping подробности the в тайне. details to himself for now. Speak Вот of the Professor Fig. devil, Professor Фиг. Fig. Your ears must have been burning. Yes. You seem to have Да, вы, provided похоже, our new хорошо fifth year with a нашего solid новичка по foundation in the основным basics заклинаниям. of По основным spellcasting. заклинаниям. I'm afraid I can't take all the credit, Едва ли Professor. моя заслуга, профессор. They've a Похоже, мы rare имеем дело с aptitude редкими for магическими magic, it способностями. seems. Well, Что I'm же, just я glad очень you both рада, were что вы оба целы perfectly good невредимы. boats and carriages to Hogwarts. У нас в And you Хогвартсе chose the отличные flying люди. path of a dragon. Лодки I и wouldn't say кареты. I chose the dragon's path, Я бы не Professor. сказал, что сам выбрал Rather такой путь с unfortunately, драконом. it Скорее seems it всего, он chose выбрал нас, us. профессор. Very well. Ну ладно, Enough поболтали и chit-chat. хватит. I need to get У to меня class урок, myself. так что мне Might I пора. rely on you, Professor Профессор Fig, to Фиг, explain the мне details просьба, of объясните, Field как Guide's пользоваться map? картой Of руководства. course. Thank you. Разумеется. Спасибо. Good luck today. And remember to Не забывай про Field руководство, Guide. оно It will вам be очень поможет. invaluable to you. And А я invaluable буду to следить за вашими me, as успехами. I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Хорошо, Come and профессор. find me in my Зайдите ко мне classroom сегодня after после you've уроков, и я attended both расскажу вам classes больше today, дополнительных and I'll задач. explain more about those Хорошо, assignments зайдем. I mentioned. And we'll see if we can't Кроме get того, you to нужно Hogwarts поговорить for насчет those посещения supplies. Хогсмита. Так, мне идти за стариной сейчас, да? Поговорить с ним It's нужно. good to see you, Professor. Рад вас видеть, профессор. I was Взаимно. hoping our Я paths так would надеялся, cross что ваши today, пути сегодня before you had lost yourself in пересекутся после studies. того, как Did I углубиться. hear you and Professor Кажется, вы Weasley обсуждали с talking профессором about Уизли осмотр руин. exploring ruins? Надеюсь, мне удалось не проболтаться. She caught me off guard. I Она didn't tell her anything else about the врасплох, troubles, но, I will say, I think she по-моему, она suspects we're not being заподозрила, что мы entirely что-то forthcoming. не скрыли. Yes, well, Professor Ну да, Weasley is a профессор Уизли brilliant очень and умная и astute witch. проницательная It was right to ведьма, keep the но лучше details пока to никому не yourself for рассказывать now. на самом деле. We don't know where this Ведь мы path понятия will не имеем, embark куда нас upon. заведет этот It путь. may require a bit Возможно, нам more потребуется более flexibility with your гибкое time расписание, than she которое would она бы approve не of. одобрила. And she may feel obliged to Кроме share того, она details может with the посчитать... headmaster that would be better left between us. Ну, understood, можешь Professor. почитать. Good. Now, as Итак, capable хоть as you природа are, щедро I одарила вас believe the способностями, ability все you равно нужно possess obliges you to be развивать well trained. Happily, способности. you have the К benefit of счастью, у an вас получают exceptionally skilled team of исключительно witches and wizards квалифицированные to ведьмы guide и you. волшебники. Speaking of guides, Да, по and so поводу that I may учителей. avoid Не another хотелось бы not получить so очередной subtle reproof from Professor почти что Weasley, выговор от профессора why Уизли. don't I show you the clever Поэтому давайте enchantment we покажу вам included один in the field хитрый guide's map. чары. Unfold it and have a look. Разверните ее. Открыть журнал заданий. Открыть карту. Так. Этот значок символизирует основные задания. Выполните основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь в основной истории, откроете новые возможности и зарабатываете опыт. Так. Продолжить. Продолжить. Начните отслеживать задания с помощью кресла. Продолжить. Занятия по защите темных искусств. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. С ним будет Thank намного you. легче. Спасибо. Now, it sounds like you've Сегодня у quite a вас, day похоже, будет ahead, наличный what день with сначала. classes and a trip to Занятия, Hogsmeade потом for визит supplies, в Хогвартс including за your покупками. Не own забудьте wand. купить You'll волшебную enjoy палочку. Mr. Ollivander. Мистер He's an exceptional Оливер. craftsman and a good friend. I Оливандер. shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Угу. Так, погнали на занятия по темным силам, или что там, по защите темных сил. Куда мне сейчас? Открыто. Так, это что тут? Нужно наверх. Так.
Что она? Куда она меня останавливает? Начать. Is that all you've got? Professor Hackett! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. О, это я люблю. Так. Есть. Левиоса. Now, let's try something a little larger. Кое-что покрупнее. Что? Ну-ка. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Now, the basic cast. Все? Так. Пробивайте желтые щиты, используя конфлирующие заклинания, такие как левитационные чары Левиоса. Good. Now, the basic. Все? Very good, but the best way to practice is by duel. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Leviosa. Good form. I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Protego. Leviosa. Hastings. This can't be your first duel. Let's just say I'm a... I do enjoy a lively duel. Stupid one. If only all my students were this adept.
Try to anticipate your opponent's next move. Нам убить его нужно или что? Watch your opponent decide to attack or defend yourself. Not bad for a beginner. Не дурно для You новичка. give as good as you Ты можешь get. постоять за себя. Довольный. I put you on the spot, and Ой, you нет, rose стой to the перед challenge. испытанием, которое Points я to вам предложила. Ravenclaw. Thank you, Professor Hackett. Все, Glad профессор. to have the opportunity to practice. Хорошо, If что what можно I've seen потренироваться. today is any indication, Если то, что we вы can сегодня expect great продемонстрировали, не things from слышали, you. вас ждут великие I слушания. demand excellence Я from my требую от students. своих учеников They безупречного are знания capable of предметов. achieving Они it, способны это достичь, and they значит, must achieve обязаны. it. A classroom duel is one thing, but Дуэль в battling классе — это dark wizards, пустяки. or as Но, Evermore к liked сожалению, it, темное goblins, волшебство, is малейшая a вероятность с different гоблинами. kettle of Совсем другое дело. entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Совет practicing wherever you can. предложит тренироваться Perhaps для Mr. Sallow will have some возможности. ideas for you. Салу вам с Again, этим well поможет. done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right. That's enough spectacle for one day. Все Class is свободны. dismissed. Так. Мне сейчас нужно поговорить с ним, наверное. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite Отличная something. дуэль. Everyone will Я be еще talking буду about it. говорить. It was certainly good practice. Да, мы отлично Practice. размялись. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the Кстати, way. я Себастьян Didn't Салло. expect a new Не student ожидал to be so такого deft поворота with a того, wand. что совсем Then недавно. again, perhaps Может, this это не wasn't your первая твоя дуэль. first duel. Это моя первая дуэль. In fact, it was. Чья-то первая. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Можешь удивлять Magic сколько requires угодно, но я intention знаю, and что мое talent. требует You таланта. know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Звучит интригующе. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. Спасибо, Себастьян. Буду иметь в виду. Pleasure Хорошо, chatting. приятно было с тобой Sure, I'll see you поболтать. soon. Уверен, Perhaps что мы, somewhere unsanctioned. возможно, We'll see if your performance today was sheer luck что-то у меня уже язык or actual заплетается. skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If Всем you're здорово. interested. Я вижу, подключился еще один Till человек. next time. Отпишись там в чате. Все ли слышно, все ли хорошо видно и так далее. Так, сейчас куда мне идти? Вверх. Буду по лестнице по этой, да? Замок уровень какой? 11? Да. Так, куда сейчас? Мне, походу, выйти нужно в зал главный. В центральный зал. Или где-то здесь подняться можно. А летать он еще не умеет, походу. А будет ли уметь? Так, мы поднимаемся вверх. Сейчас куда? А, сейчас еще выше нужно. На крышу, что ли, идем? Так. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Так, мне к ним нужно. All over myself. Wish I could have Сюда, вернее. Начать задание. I've read 1,000 magical words in Hogwarts, at least 1,000. Еще один урок. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet?
Shall we begin? Начнем. Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ого. Так. Погнали. Есть. Вообще легкая штука такая. Akia! That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Так, мы идем на улицу, походу. Зачем он нас идет на улицу? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest Давайте начнем с нашего нового ученика. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Accio. Now, think splendid! Happens to the best of us. That's it! Stay focused. Very good. Very good. Points to Ravenclaw. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Поднимайтесь. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Давай. Let us see this. Phew. 50. Сейчас мой ход, да? Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. 50. Excellent control there. Watch this. There we go.
Сейчас наша очередь. Нет. Don't lose your composure. Короче, все мы слили. Да ладно. Победитель поля. А можно переиграть? Давай-ка добавим в игре разнообразия. Давай. I think we are well past interesting at this point. А, прикольно. I'll say. То есть нахуй, да? Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Here we go. У нее красная. 40 есть. У нас есть сейчас возможность выиграть. Нет, да. Давай. Стой, нет, пожалуйста. Да господи. Походу я опять солью. А, не 40, а 30 даже. Опять 30. Стой. Остановись. Господи, да как его остановить? Понял, это нужно посередине желтой где-то отпускать, чтобы он накатился. Так. Ну, есть возможность хотя бы 50 сейчас получить. Splendid! 50. Национой или национой. Very good, both of you. Well done. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. Не получилось It gets easier. показать. Хорошо, что ты меня понимаешь. That's Давай good to будем hear. вежливы. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Приятно познакомиться. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Профессор Ронин хочет с нами поговорить? О чем? Of course, you can use Accio on humans. О чем он поговорить с нами хочет? You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you.
Так. Сейчас нам куда, по идее, нужно идти? Нужно карту открыть. Угу. Сюда нам нужно. Так, здесь что у нас находится? Это что? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boys. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. Or the Minister of Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. Вот и задание появилось какое-то. Нам нужно вниз. Встретитесь с профессором Уизли в классе трансфигурации. Так, а где этот класс трансфигурации находится? Угу. Начать. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... Здорово. What was it you said? Всем. Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you told me. Isn't there? А профессор Фиг ничего не сказал? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier,
We've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. Так, что за магический рецепт? I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Значит, здесь действительно есть магазин Оливандера? There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Другому я бы не обратилась. Я бы знала палочкой, не обратилась. Все, можно идти. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Ono. I've noticed you spending time with them. Я заметил, что может Натти. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Так. Доступно новое задание. Так, это что там? Это кто? Ah, there you are. Профессор Ронан. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Я выполню задание. I'll start on the task right away, Professor. Так, задание началось. This is the right area. I wonder where the flying page is. Летающая страница. Вот она. Leviosa.
Куда она исчезла? Revelio. Так, разберитесь, какую страницу рядом с разбитой статуей. Где она? Perhaps mind what you're doing there. А, понял. Есть. Следующее задание. A flying page must be around here somewhere. If only a new student Так, would help еще with одна this sad predicament. страница. Есть. Следующая. А, вернитесь к профессору Ну. I trust the preliminary tasks weren't... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Что, потому что? Remember, your wand is a conduit of your magic. Ладно. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate. Угу. Отслеживать задание. Так, 3-й уровень. Отлично. Куда мне сейчас нужно? Встретитесь, встретитесь с Натти у входа в Хогвартс. Идем. Hello, looking for me? Тебя еще. Matty, I hope I haven't kept you waiting long. Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. Good. Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience. I was glad Professor Weasley asked me to accompany you. Really? Yes, I had planned to extend an invitation to you myself. I thought you might enjoy a butterbeer in the village. The timing of Professor Weasley's owl was perfect. Not just common ware either. I've seen rare diamonds. I cannot tell you how nice it is to breathe fresh air after being cooped up in ancient rooms. Grave mistake to take it as an elective class, believe me. I believe you.
Though I suppose you would not really call it elective when your mother was the one who elected that you take it. Hogsmeade is beautiful this time of year. Everyone will tell you to visit at Christmas, but that's one of the few times of year I would rather be indoors. Not much for the cold, are you? Oh, I do not mind the cold so much, but it has taken some getting used to. I did not grow up around snow. Oh, wait, over here. I often spot lacewing flies in this area. Oh? What's so special about them? They are interesting to look at, but if you stew them, you can also use them in potion making. Look, from the Forbidden Forest, hippogriffs. I wonder if something startled them. I heard rumors that hippogriffs had been spotted nearby. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Like we already named. That's the Forbidden Forest on the left. It's off limits to students, as the name implies. Why is it off limits? The professors claim it is too dangerous. I think that calling it forbidden only makes it more alluring. Ah, there's Hogsmeade over the crest. Past that ruin. I would spend all of my time exploring if I could. I confess I was surprised when Professor Weasley mentioned that you knew the area, since you're relatively new here. She said that? She knows more about me than I had thought. I will say, while I certainly learn a great deal in class, much can be gleaned outside of the castle walls. How are you settling in? I remember the weeks that followed my arrival feeling quite strange. Everything was so new and unfamiliar. I'm getting used to things. What about you? Do you finally feel settled? I still miss my homeland, but it is beautiful here too. And getting out of the castle and exploring helped me to adjust quite a bit. Hogwarts has become something of a home now, I would say. Hopefully it will for you too. Mr. Moon! He is the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Huh? Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Miss Onai. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, it looked right at me. Eyes big as saucers. What did Mr. Moon? Jemmy, guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Oh, Mr. Moon. A demiguise. I think he had too much fun in the Слушайте, village. I интересно. will say that I have never seen him in such a state. Nearly there. There is much to see outside of the castle walls, not just Hogsmeade. I am happy to explore whenever you'd like. Rumors being what they are about goblins and such, it might be nice to have a friend with you. I'll keep you in mind. Все, вроде почти. Thank you. Пришла. Кстати, что это такое? Repair. Ага. And here we are. It is hard to know where to start. О, The кошка. Three Broomsticks is the place for Здорово. butterbeer. And you can get any sweet you can imagine at Honeydukes. I could not choose a favorite shop here. It changes with every visit. I can tell you that you are certain to find everything you need in Hogsmeade. Hogsmeade.
Professor Weasley said that you need to get potion recipes, spellcraft, some seeds, and A new one. of course, you will enjoy Mr. Ollivander, and I am keen to see what you will do with a wand of your own. You should be able to collect everything you need and still have time to explore a little as well. Experience Hogsmeade at your own pace. We can meet up in the town circle when you are finished. Встретимся. Так. Enjoy yourself. I will see you soon. Мы пришли сюда и заканчиваем на этом моменте. Всем пока.